Autopilot, okay. Before it has in manual mode ba yan? Manual mode. Then Autopilot. here I have here Manual the steering. value, manual steering. Change to autopilot. We're going to change into autopilot. Yun, autopilot. Yun. From manual, naging autopilot siya. Then other angle 0, 0. It moves automatically by from 0 to 20. Stop. This boom, enter 30. You can change here. Hello, okay. Autopilot engage, di ba? So, yun na. 80.2. Tapos Habulin niya yung select ng course. habulin niya yung set kong course. Yun. Yung 80.7 ano yan? 80.8. Oh. Ito yung selected course mo. Selected course. Ito yung heading. Heading. Then ito yung Yan yung rudder angle. Oh, ganyan lang muna. Yun yung ating ano. Main to no? Oh, Yun. yan. Rudder angle. Main rudder. Yun lang kayo sa kabila. Sa wing. Ayan. Sa wing. Yun. Support wing. Eleven degrees. 11 degrees doon. Dito ilan dito? Dali lang. Ilan dito? 11 degrees. Yun. Dito 11 degrees. Ang set course niya ay 83. 82.6 ang heading. Okay. Ito, para autopilot, ilalagay sa hand steering. Hindi ka sa. Nagpatigas talaga yan. Okay, thank you very much for our chief mate second officer. Yan, ang tawag ko sa kanya, chief mate second officer kasi chief mate license na siya. Na ayaw pa niyang mag chief mate. Okay? Abangan niyo siya sa pagtuturo sa mga maritime school, mga kaibigan. Okay?